Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My good name is Lily Koi. Make sure you subscribe, like and comment. Okay? What's your name? Farrakhan. Ethan. Tambiaje watu wa? Subscribe. Yes. Okay? So guys, today kama mtaona, we have this thing. It's a blender. It's 4-in-1 and tunataka to unveil with you guys together. So inaka machine poa, inaweza blend fruits, ina blend nyama, ina blend dry things like groundnuts, yes, ginger, vitu kama hizo, hard carrot, onion. So you can get one. I'm not going to advertise it. So I don't know if the camera you can see. Inakaa hivyo, like that. Yeah, that's it. Okay. Tufungue pamoja. Tukifungua nawaonesha chenye iko ndani, then you comment down below. Okay, so the first thing is this one. I think this one could blend dry things. Ina blend vitungumu. Ina blend vitungumu, like hata imeandikwa hapa kwa the carton. Ina blend nini inaitwaje, njugu, ina blend carrot, ina blend tangawizi, yani vitu zenye ni dry. You see, this is the first one. Okay, then the second one we have this one. So in is specifically for meat. Sasa hakuna haja ya kwenda kwa butchery unashinda ukiambia mtu nisiagie nyama, nisiagie sijui nini, na you don't know the kind of machine yenye iko ndani. So you can get this one. Still ina blend nyama, inakuwa inasiaga nyama yote. Okay, you can see that. Then the third thing, it's this one, blender. Guys, I think this one inabeba like 2 liters. Normal, I think blenders inakuanga 1 liter. Hii ni kind of big. So I try to prepare. You see for yourself. Unaona? So inakaa hivyo. Alafu iko na kichungi ndani. You see, ukiblend fruits na hizo mavitu zinabakingi, hii ni ya kuchunga. So inakaa na hii, the blender itself. So hiyo inawekwa hapo like that, and then you blend the things. Naona ni kubwa zaidi. And also we have now the machine itself. Ni kubwa hii kitu, sijaiona machine kama hii. The blender itself, it's so huge. Ona hii venye inakaa. Inakaa kama ki hotpot, inakaa hivyo. Unaona? So it's 4-in-1 blender. Okay, so inakuja na hii kubwa, inakuja na hii ya kublend nyama, as you can see. Hii ni nyama specifically, na iwezi ipasuki haraka. Okay, na kuna hii ya dry things like that. And also this one, I think now maybe vitu kama nyanya ama fruits you can blend. Wenye mko na watoto ya kutumia kichungi, you can use this one. Na it's very affordable. Okay, so
that's all for today. So make sure you like this, you subscribe, and you comment. Okay, thank you so much, and make sure you share this video to your friends, to your family, to your aunties. Yes, bye bye, tutaonana the next video. Bye.